Hello and welcome to Tenerife for the press conference that precedes the big final that will take place tomorrow here on this beautiful island, the big final of the FIBA Intercontinental Cup 2023, which of course will find the hosts, Lenovo Tenerife, taking on Sao Paulo from Brazil. In this press conference, we have with us the representatives of Lenovo Tenerife. We have with us forward Aaron Dornenkamp. Thank you for coming. And of course, head coach Chus Vidoreta. We'll have the first part in English, and then we'll take some questions from the room in Spanish. Aaron, let me start with you. Obviously, you know what it feels like to win a title with Tenerife here, but you don't know what it's like to win the Intercontinental Cup. So, what are your expectations from this final tomorrow? How do you think it will be different to your previous experience here? I don't know if it would be different. It's a bit of a different competition. It's obviously just a weekend, whereas the Champions League season, goes on through the year, so it's a little bit longer. But anytime you're in a competition, you want to win, and I don't know. I feel good when we win. So yeah, I think for me, it'll feel the same. It's great that it's here in Tenerife. We're really fortunate for that, and yeah, obviously, we want to come in and focused and give ourselves the best opportunity. People were describing Sao Paulo as a team full of veteran, hard-nosed players. So that suits your profile as well a little bit as a player. What is your impression of them? Obviously, a different style of basketball, but there are some similarities, aren't there? No, their experience. They've. I know a couple of the guys have played on the national team in the windows. I remember Marquinhos from back in Italy. They have talent. They've been together for a while, and this is the middle of their season, so they're in rhythm. And yeah, I think like any other Brazilian team, the national team, they play a similar way. They'll play physical, and they obviously want to win. So it's we have to be ready, and they're obviously a very good team. As an outsider who's made a home here in Tenerife, you know the club very well, you know the place very well. What do you think winning another title would mean for this club and for your fans? I think the club would be ecstatic. Again, anytime you have a chance to win, you want to win. But no, I just think what comes after winning is. We don't really care about that right now. We're worried about Sao Paulo, and we have to take care of the preparation for the game and for them, and hopefully we play the way we want to play, and we have the result. And yeah, obviously the club would be thrilled if we could win again. Thank you, Coach. Obviously, tomorrow's game is a completely different game to the semi-final, completely different opponent. You talked a little bit yesterday about their experience as a team and about how they play together as a team. Would you like to expand a little bit on that and tell us why you think their style of play, if their style of play is matching yours better or worse than a European opponent? We are starting to study them. Okay, we only had a few hours to see them. I could see 20 minutes of yesterday's game, 50 minutes of the game against the champions of the ICC, Flamengo. Then I saw that they have fives that can open the court shooting for three. They have guards that can play in low post. Then this is a totally different spacing than usually other opponents, and this is difficult to defend. They play with rhythm. They have many players that can play one-on-one, coast to coast. They run very well the court with the power forward. Then we need to see more minutes of their games to decide our game plan, and we start this morning with the recovery practice and first video, and during the evening we will decide our game plan, and we will try to do it in the same way we did it yesterday. Yesterday, Bruno Fittipaldo said that your team is by now used to be playing games the one after the other, but tomorrow. It's going to be your fourth game since last weekend, basically.
Yeah. So are you a little bit preoccupied that maybe the guys will not be as fresh? What are you going to do to make sure that they arrive at tomorrow's game at top physical shape? I think that tomorrow we will be 100%. First of all, because on Sunday we give rest to two important players, Marcelinho and Gio. And yesterday game, nobody plays more than 20 minutes. Then I am for sure 100% sure that we will play at our top level physically and mentally. Thank you. If we have any questions in English first? No questions in English. We can take questions in Spanish now. Yes. Si el ritmo realmente de Sao Paulo es malo para el Canarias y es clave mañana en el partido. Que imponga el ritmo. No, yo creo que ellos pueden jugar baloncesto rápido, pero también pueden jugar baloncesto controlado. Creo que ellos son un equipo que lo que tiene diferente es el uso de los espacios, pero por lo que estoy viendo hasta ahora. Pero en cuanto al ritmo, creo que somos equipos que los dos podemos jugar ritmo alto, los dos podemos jugar ritmo controlado. Creo que no va a haber alguien que pueda imponerse exclusivamente por el timing de juego. El plan que habían diseñado de domingo a domingo está saliendo a la perfección, ¿no? El reparto de minutos que al final la decisión del pasado domingo de cara a Huerta y a Gio va a dar un buen resultado, ¿no? Bueno, hasta ahora está dándolo. Competimos contra el Real Madrid al mismo nivel que lo hemos hecho otras veces y no nos olvidemos de que ya en los últimos partidos que jugamos contra el Real Madrid, Marcelinho y Gio ya venían jugando menos, entonces no tenía mucho sentido forzar. El domingo pasado, cuando teníamos un partido trascendental el martes, en el que sí fueron muy necesarios, y como sabíamos por el calendario, el equipo contrario venía más fresco de lo que veníamos nosotros, por tener una noche más de descanso, que como os digo siempre, es clave en baloncesto. Creo que nunca se debería jugar baloncesto sin 3 noches de descanso, pero cuando juegas con 2 noches y el oponente solo tiene 2 noches como tú, no hay diferencia. Pero si el oponente tiene 3 noches, él puede estar al 100% y tú no lo vas a estar. Y hay estudios en la NBA que lo demuestran. Quiero decir que no es algo que me invento yo, me gusta leer. Entonces, por eso en la NBA también se dan muchos descansos a jugadores puntualmente, porque tú ya ves que van con cargas para que no se produzcan lesiones. Es decir, estás en el capítulo de la prevención de lesiones y del poder competir al 100% los días importantes. El martes sacamos el partido adelante, ayer pudimos hacer una muy buena rotación, dando también descanso a Gio en la segunda parte. Joan está bien hoy por la mañana, que tuvimos que darle descanso a partir del minuto 5 del tercer cuarto. Y bueno, tiene una pequeña molestia, pero va a poder estar mañana 100%. Por lo tanto, vamos a llegar mañana con el equipo a tope a una final, que era el objetivo para una semana en la que, como él ha dicho, jugamos 4 partidos en 8 días. Hablando de Sao Paulo, mucho más que Da Silva y Miller, que el otro día fueron los que se sacaron el equipo a la espalda, ¿no? Bueno, creo que me gusta mucho cómo lleva el equipo Eliño. Bennett es un jugador muy vertical, a Da Silva y a Miller ya les vimos. Como digo, sus 5 son 5 que son muy buenos tiradores de 3 puntos, tanto Ansaloni como Seibert. Y luego, bueno, pues tienen un jugador que es una estrella en Brasil, que ha jugado en Europa, que ha sido marca de la selección brasileña, que es Marquinhos, que asume mucha responsabilidad y que seguro que va a jugar la final al 100%. Luego, buenos jugadores brasileños y americanos también desde el banquillo. Por lo tanto, es un equipo largo, que fue campeón el año pasado y que en su liga pues se está manteniendo entre los 3, 4, 5 primeros puestos los últimos años. Así que máximo respeto y a jugar 100% desde el principio, sabiendo que el partido va a durar 40 minutos y que es al final cuando hay que ganarlo. No hay que ganar el partido nada más comenzar, sino al término. Siempre, como ha dicho Aaron, nosotros tenemos, cuando tenemos una oportunidad,
mucha ambición y muchas ganas de lograr títulos. Para eso trabajamos diariamente y tenemos un equipo de jugadores que son ganadores, pero ahora tenemos que pensar solo en cómo preparamos el plan de partido para tratar luego de que los jugadores lo ejecuten como suelen, casi perfectamente. Precisamente hablabas antes de esa intensidad, ¿no? de partidos, 4 partidos en una semana, pero me imagino que también, viendo la parte positiva, es lo que se busca, ¿no? de temporada, estar en las máximas competiciones posibles e intentar luchar por lo... Es evidente, ¿no? Y además este equipo, cuanto más juega, más rinde. Esto ya lo tenemos demostrado de temporadas previas, con estos calendarios tan complejos que tuvimos que afrontar con los partidos aplazados en enero y febrero del año pasado. Ahí es cuando mejor línea de resultados solemos obtener. Empezamos bien las competiciones, pero cuando ya empiezas a jugar seguro 2 partidos a la semana y a veces 3, no 4 como ahora, pero también es cuando mejores resultados obtenemos, y tengo mucha confianza en que vamos a seguir en esta línea este fin de semana, el próximo y por supuesto en marzo, que también tendremos un calendario complejo. Antes de nombres en el Sao Paulo, quizás el jugador más diferente puede ser Da Silva, por sus cualidades. Bueno, es un jugador que corre muy bien el campo, va muy bien al rebote ofensivo, juega muy bien sin balón. Bueno, sus puntos la mayoría de las veces van en esa línea, pero también sabemos que puede abrir el campo, tirar de 3. Es un jugador que se aprovecha de los espacios que crean los 5 también, porque eso le da mucha libertad para moverse libremente por la pintura. Pero, insisto, Miller es un gran tirador, sus 5 abren mucho el campo, tienen cualquier exterior. Bennett, Stallworth, Marquinhos, puede jugar poste bajo. Es un equipo con muchas opciones diferentes en ataque y, como siempre, si quieres ganar, vamos a tener que defender bien. Una última pregunta, si hay. Bueno, a ver. Gentlemen, thank you very much for coming. Thank you. Best of luck.